Forse non... Aspetta. Oddio, puoi scrivermi sulla chat? Sì. No, va bene tutto qua, grazie. Sto parlando con Carlo Petrini abbiamo affrontato il tema del cibo e oggi vogliamo dare Carlo Petrini, nel dialogo we started our dialogue over food, il concetto and we're going to go giusto deeper prezzo, e quindi, into come anche il the nome del concept nostro of what is the right villaggio, price. agricoltura e giustizia, The name of our della village, filiera Agriculture and agroalimentare. Justice, will today take charge of everything concerning the food distribution. E per questo abbiamo l'onore di Today we have the con una honor voce rilevante, to have an expert in this sector, Maura Latini, which we welcome. Grazie Daniele. Thank you, Daniela. È un piacere essere con voi. It's a pleasure being here today with you. Poi, prima di Thank you, Maura. presentarti e lasciarti con una domanda, lascerei brevemente la parola a Maurizio. We're going to leave the floor to Maurizio Pizzolu, che, Open Innovator, which today is going to help us with the conversation. And he's going to introduce the theme of Economy of Francesco. Maurizio, ciao, benvenuto. Buonasera a tutti, ciao Daniele, ciao Maura. Good day, everyone. Tutti Hello, Maura. presenti, Hello, Daniele. che ci Hello to ascoltano everyone un po' listening. dappertutto. Come anticipato Daniele, io mi chiamo As Maurizio Daniela Pizzolu anticipated, faccio parte my del name gruppo is Maurizio centrale Pizzolu. I'm part of di the organizzazione Central dell'evento Committee of dell'Economia the Economy of Francesco. Francesco event E oggi siamo organization. qui per un evento Today we're importante here che for a very verrà important event, coinvolta un which manager will di azienda, have a Maura Latino, a key manager in this field, who's going to explain to us the work of cooperation in the food industry. In today's economy, which is continuously showing criticisms and unjust practices, needs nowadays to be up to date and have cooperation as a focus and not competition. So cooperation is key in this field compared to competition, which has led until up to this day to unjust circumstances. With Carlo Petrini also we have analyzed these aspects of cooperation versus competition. And thanks to the work of more than 2,000 young people that have answered the call of Pope Francis to build an economy that is different, that is more in line with the principles of Christianity and equality. This dialogue that we started with the Economy of Francesco has to flourish, and it's taking its place nowadays with all these events that we are carrying on to make people meet the type of knowledge that is needed in this field to operate wisely. Today's sustainability frameworks need to be used in all sectors, although they are still considered limits to economical profits. The key idea of Economy of Francesco is to show that this is not true, and that sustainable patterns actually help make the economy flourish. I remember the Pope some time ago reminding us that the cooperatives have challenged the status quo because of its attitude to have several people working together for a common goal. So this is the good aspect of cooperative initiatives. Pope also reminded us that the Church, from its very origin, has always
has always given credit to cooperative actions, and it has helped in this way in furthering developing the idea of economic cooperatives. I now leave the floor to our moderators, which have organized this event in order to better understand the cooperative system, and if this type of system can answer to the need of a more just economy. Thank you, Maurizio. We'll leave the floor shortly to Nico Lauritsen, one of the moderators from the Agriculture and Justice Village, who is going to help us today in the conversation. Thank you, Daniele. Thank you, Maura, for being here. I'm a PhD in fintech and alternative finances. I'm today with the Economy of Francesco because I'm working on a startup that helps fighting poverty and fighting food waste, creating a market that works within. So today I'm going to help. Thank you, Nico. So our guest, Maura Latini, today has worked several years with cooperatives, where she started in minor selling points, and she made her way up to director of sales. She was in the AD of the Central Cooperative Initiative, and she was vice president in 2018, and in 2019 she was CEO of Coop Italia. I would like to start today by understanding better about the Oxfam initiative that you have been working with, and the way that the 5 big players in the Italian food industry are working on human rights issues in their cooperatives. Oxfam, as usual, has done a report on 4 key areas, which are accountability, transparency, small-scale producers' rights, and women's rights. There was many organizations have already adjusted to such themes that Oxfam has given as guidelines for better quality business in the food industry, which have ever since used policies that so the question to Maura is, what do you believe it is a price that can be fair, a market that can be fair to both small and medium and large enterprises? Thank you, Daniele. A very important question. So we will start right away with the main aspects of our conversation today. I do believe that there is still a lot to do
But let's start seeing the positive things that have happened up until now. As you said, Oxfam has already set several indications to help fair distributors and consumers. So as a representative of COP, which is today a very big reality, we have, since we were a small enterprise, we have always worked and have always had at the core of our mission to have such values in our ethics. There is a moral obligation in our company from every stakeholder to work towards maintaining high standards in ethical terms. We have realized that over time, being one of the representatives of this movement, we have seen that over time, other companies were also adapting to such values. We are proud to say that we are one of the pioneers in this field in Italy as a big distributor. As we already mentioned, it is very important taking into account the numbers in terms of big distribution compared to small distribution. It's important to make a change in the big distribution sector where bigger numbers are involved. In order to make this happen and in order for COP to make sure that this is a reality, we have to work closely with other distributors that we rely on to make sure that they are participating at our same level to the representation of such values, as we said, about transparency, equity, and rights for both the workers and women. E questo è il primo passo per andare avanti in una strada this will be che the first deve step sfociare in quello che towards tu richiami essere what lo is scoppio finale, becoming il prezzo an giusto. ever-increasing need of finding the right balance between large-scale producers and small and medium enterprises and actors of this business. The more fragile actors are usually the producers in the agriculture field and the clients, the consumers. We cannot forget about these two key chains of this system, which are consumers and producers, which are usually not taken so much in consideration by the big corporations, which usually care most about their returns on investments and such. So whoever, so both the consumer, the consumer has to be taken into account when developing business strategies at higher levels. So it's important that transparency and understanding of the needs of the consumers has to be in the core of the mission of anyone working in this system. There are very long, these are very long relationships that we are maintaining with consumers and producers, and such long relationships, for instance, many of them have been longer than 10 years, need roots that are solid and that are aimed at representing high moral values. We know that the small enterprises and the small producers are the ones that are now mostly affected by the system itself.
because they are not Quindi c'è una able to grossa organize the differenza anche whole nel mondo work by agricolo di chi si themselves. occupa So di there is a big tra i piccoli difference e i between grandi small produttori. and I big piccoli producers in the produttori food industry, a è very big importante industry. proteggerli, aiutarli It poi is da becoming soli increasingly avere difficoltà a important to protect organizzarsi. Ecco the che qui small un modello producers operativo because they a need to be cui represented by faceva someone, riferimento otherwise they Maurizio, would just be gone over time può and davvero substituted svolgere un ruolo by fondamentale, perché mainstream big producers. un'organizzazione cooperativa permette A cooperative di lasciare organization piccoli e is specifici quei very produttori che important piccoli e because it specifici has been vogliono helping rimanere, perché in sono ricchezze dei keeping territori delle culture those small locali. producers Però un modello cooperativo può safe permettere di fornire and anche quei able to keep servizi their che sono production, necessari ai which piccoli is a produttori. richness for many E sono regions, servizi because importanti small perché, per producers esempio, la are programmazione delle in many colture. regions È are difficile a che un symbol piccolo of culture and produttore da such. solo And riesca a what comprendere cooperatives have been doing quali sono since le now tendenze del is clima, quali sono le tendenze dei helping both consumi, che cosa succederà negli anni a small venire, quindi quali investimenti producers fare. Se un piccolo stay produttore afloat fa in such a investimenti competitive sbagliati, business ecco by giving them the right immediatamente insights problemi on rilevanti. E poi un the servizio anche di new contrattazione, trends and di what vendita is verso la becoming grande increasingly distribuzione, relevant da in the grande a consumer's grande. world. Quindi un modello cooperativo è un modello che A può cooperative davvero model is essere di therefore something that can grandissimo really aiuto per help aiutare all those un'agricoltura che in realities in the particolare in agriculture alcuni paesi del field, Mediterraneo e non solo, mainly in the penso al Sud Mediterranean America, penso anche region, all'Africa, è but piccola. E also piccola deve in African rimanere, countries and such, perché è un pezzo that have to be protected della cultura dei popoli, ma un modello because it's part of the cooperativo può culture. aiutare a compensare, ad aiutare e insieme lavorare per arrivare a questo So prezzo giusto cooperatives che è un allow percorso all these producers progressivo to che ha find bisogno their delle spot leggi, ma le leggi da sole non ce la possono fare. in La the system collaborazione invece sì, la by collaborazione ce la può fare, having perché a collaborative è carino system quello that diceva helps Maurizio, everyone la cooperazione in è the simile alla business. matematica. Un As Maurizio amico anticipated, molto cooperation is saggio similar to della mathematics cooperazione because it italiana really diceva accounts che la to cooperazione è come un calabrone, how many è are talmente involved in this grande, talmente process. a volte One would pesante che say sembra difficile che that voli, e invece vola. E effettivamente cooperation è una sfida in questo could caso be alla considered natura, ma anche as alla a hornet matematica. because it's so big and one could think that it Credo cannot che fly, but in un reality percorso come it has questo, con un demonstrated over approccio di time filiera to e be con una increasingly piccola efficient. produzione che si organizza anche in cooperativa, possa risolvere un pezzo della strada da percorrere. Ci sono esperienze molto There are interessanti several anche nel nostro experiences paese, in Italia, molto of positive, che Italian dimostrano come si può entrepreneurs that rimanere have molto piccoli ma anche demonstrated that molto even strutturati, though you molto organizzati. that businesses E can questo è thrive un even passo if they keep fondamentale per mettere in the small sicurezza scale, il even if they do futuro not broaden dell'agricoltura to e del the modello bigger producers. They can del piccolo maintain all agricoltore, the che characteristics veramente da of a small solo producer ha with all its difficoltà a perks and tenere il benefits passo anche alle sfide climatiche, without al clima impazzito, agli having insetti major alieni. issues Ecco, coming servono delle from strutture non solo external istituzionali che lo possano externalities aiutare. that would usually affect heavily these small businesses. Credo che ci hai fatto già entrare un po' nella complessità Thank you, Maura, della for grande distribuzione giving us a good overview of how cooperatives can help us in this way. I will now leave the floor to Nico, which will help us following through this webinar today Grazie a with te, you. Daniele. Thank you, Daniele. Thank you, Maura. Credo che sia un ottimo inizio, soprattutto ragionando quelle strutture. So thank you for the start. Thank you for giving us an understanding of the complexity of the relationships that tie all those players in this field, which we now can better understand what are the key components to have them become more protected from externalities. I believe that this is key because it's important that everyone in
in the business thrives and no one has to be left behind, mainly as we already anticipated the small producers, which are a cultural aspect of every region. And fragility over the past years have affected them heavily, also and mainly in Italy. And reason why we are here today to have a better understanding of what we can do in order to protect this concept. Chiara? Tutto tuo. I'm leaving the floor to Chiara now. Good day, everyone. Thank you for the opportunity to have this dialogue today. Per noi è molto importante perché si tratta da un lato di scelte quotidiane e dall'altro di scelte comunque non banali per comunità. So as a representative of my village, I have a lot of interest in safeguarding the smaller producers, and this is going to be the starting point from which we want to have this conversation. For our village, this is a very important theme, so the ability to have everyone protected. I'm an economist. I've worked for development and cooperatives and policies as well. I've been working with the Ministry of Economy. And in my journey, I've tried to puzzle up all the studies that I've done, focusing my work towards representing those smaller realities that we have discussed about. I've heard many stories. I've experienced very interesting insights from this world, from the world of Braccianti, the field workers. I've met many of these and I've spoken directly to these people. And I was able to have better insights on what has been troubling them over the past few years. For example, the Grignano Ghetto, which is a vast field where many field workers used to live in very bad conditions during the summer season, which were not represented by anyone, and they were left to work with the struggles of the weight of the economy crushing on them, and they had to adjust to these conditions by living in very poor conditions. Some of these, in fact, were paid 2 to 4 euros an hour, so completely busting off the traditional prices. And it made many of us, it was a shame for our country to have such a situation where field workers were underpaid in such a way and were living in such poor conditions. So that's where we started that's where we want to take off this dialogue. We want to understand why this was happening and what we can do to make this change. Noi abbiamo in realtà applicato in modo diverso, ma a partire da un metro di distanza che ci garantisce il cibo sulle tavole. E non si tratta però solo della fiera del pomodoro, di casi isolati, magari. An example of this could be the case of the tomatoes and the oranges in Italy, but it is not limited to Italy, because we know that this is a phenomenon that is happening all around the world. Surely, institutions and governments play a key role in fighting off these situations that are created by economical. Although this would just in terms of recovering,
però dall'altro ci sono molte resistenze. Questo perché ci sono sicuramente poteri forti come le agromatiche. We know that there are powers above us that are playing a key role in raising the barriers to small producers to access viable economic situations. But so what we would like to know from you is in with the concept of cooperatives and realizing that cooperatives are a strong reality in this field, do you believe that they could guarantee both a product that is sustainable both economically and environmentally, and whilst respecting the rights both of the consumers and the workers? E quindi troviamo poi una polarizzazione tra consumatori ricchi che possono permettersi anche, magari hanno una sensibilizzazione diversa. For instance, when we have rich consumers, we know that they also have to be educated on what are the they have to be educated in their spending, because there is a big gap between rich consumers and poor consumers in terms of their possibilities and ability to purchase. And we need to have the rich consumers understand that they also they do have a key role in this. And we want also to guarantee our consumers transparency in the production, transparency to the in the production of their of the products, and accountability to the bigger corporations when such values are not respected. I would like to understand the big distribution sector. What role can it play towards playing in such role? It's important that the consumers are also taking account of innovating production systems, so to change the systems from top up rather than bottom up. Grazie a te, Chiara, una domanda anche questa molto importante. Ma senti, parto dalle aste a doppio ribasso. Le aste a doppio ribasso devono essere eliminate, vietate per legge. Non ci voglio neanche spendere tante parole, perché noi non le facciamo, non le abbiamo mai fatte, devono essere vietate perché sono assolutamente buildings illegal, because they're absolutely counterproductive to have correct distribution relationships. Noi non le abbiamo mai fatte. Chi Coop le fa nella grande distribuzione mina tutto sommato anche una corretta concorrenza, perché riesce ad acquistare dei prezzi assolutamente sbagliati, ingiusti, che mettono anche in cattiva luce chi si muove in una dimensione diversa. Quindi sono sbagliate sia per la lesione ai diritti delle persone, in questo caso che producono, sia nel confronto competitivo con chi si comporta diversamente. So it's important that big companies che per legge respect potrebbe the standards and try not to buy at the cheapest price their products, so that the work is paid a fair price and consumers have a good product, are given a good product. Noi lo facciamo all'interno della nostra azione continua, costante e decennale sui nostri prodotti a marchio, laddove abbiamo
la responsabilità Coop diretta delle has filiere, ma non had solo. the Lo responsibility facciamo per over tutti the i past 10 fornitori years di to ortofrutta, give a sottoscrivendo dei subscription to capitolati each che of our indicano distributors, cosa non si può have them sign assolutamente a fare. paper Naturalmente where il a legally caporalato, binding che è paper vietato per legge, where è una they would consent delle cose to not assolutamente work da evitare, in a da counterproductive way towards the ricercare, market. da controllare For per instance, as combatterli. we already mentioned, Certo è che in buying quando nei nostri underpriced controlli work or products. troviamo e siamo costretti So Coop a eliminare, has a allontanare un always fornitore, è una sconfitta, non è una kept vittoria. under control Perché noi preferiamo its lavorare distribution con le line nostre to make filiere, sure con that these gli values were respected, agricoltori, per migliorare, per fare dei percorsi di avanzamento, because per Coop portare is working tutti in un towards percorso più a virtuoso, e quindi better and censurare more va bene, just ma è veramente la cosa più sgradevole economic che si può arrivare a fare. Quindi il tentativo è environment quello di prevenire, in the di agriculture dare le agriculture indicazioni field. giuste, di So aiutare what a Coop has evolvere been doing anche con is to sistemi is produttivi helping migliori, più smaller innovativi, che producers permettono in di developing evitare certe innovations and in pratiche, staying e in afloat ultima in istanza these arriva anche competitive la times. censura e l'allontanamento, ma è veramente una And when sconfitta che in alcuni distributors casi ovviamente lo have possiamo shown eliminare, ma non è quello che vogliamo. grievances, Certo è or che they have shown that per they were not combattere il respecting caporalato, the legally tu binding dicevi, serve la legge, è paper sign, that indispensabile, però la they legge non would then basta. be Perché cut out guarda, of c'è una Coop's verità scomoda che distribution credo line. sia necessario condividere, perché altrimenti non si arriva alla base del problema. La verità scomoda è che The base of the il problem caporale, is the fact oltre a that lucrare sul lavoro degli that whoever altri, is oltre taking che operare advantage nell'illegalità, of others people's work purtroppo svolge anche dei by servizi, working in svolge dei illegal servizi ways, utili this person per is also organizzare delle persone fragili working che in hanno a bisogno di essere difficult way. selezionate, formate, trasportate fino a luoghi di lavoro, persone che hanno bisogno di un luogo per vivere, anche se è un luogo, come tu descrivevi, drammaticamente sbagliato. So Però questi servizi il caporale li services svolge, are e per key chi li svolge for spesso? people Per quei producing, piccoli produttori, because they need un'altra to volta, be che da soli non sono capaci di small producers organizzarsi are not able to autonomamente have the per organizational ricercare il capabilities to personale, research personnel, selezionarlo selecting rispetto alle and attività hiring people. produttive So che they sono have to be necessarie, helped e from above. trasportarlo in luoghi di lavoro. Quindi se insieme alla legge So che if vieta il together with caporalato law le enforcement istituzioni o i privati non riescono a and organizzare if quelle institutions are strutture not di able to give servizi utili services per to aiutare questo smaller personale così producers fragile in staying che arriva da afloat, paesi stranieri, then provvisto solo della sua forza foreign lavoro, competition purtroppo will un strike our produttore piccolo markets. che non riesce da Unfortunately, solo e vede la sua produzione che nel giro di una settimana deve a small essere producer raccolta, that può has to arrivare face the anche hardships of a seguire questi percorsi continuously assolutamente keeping their sbagliati business afloat. e illegali. È una verità They are scomoda, però exposed è to la the risk verità che of deve essere affrontata illegality per by aiutare joining i paesi del Mediterraneo, i paesi meno by joining organizzati, people that diciamo la have verità. Questo access riguarda to soprattutto illegal i paesi practices in meno this field organizzati, for e lower riguarda la prices. parte più fragile dell'agricoltura. Torniamo un'altra volta. So this is one of the more fragile Noi aspects of però the che lavorare agriculture field, filiera, and dando we indirizzi chiari have realized that su quelli che working sono in close le volontà contact di chi to all our acquista. distributors In and questo producers caso, is una key grande distribuzione in cooperativa non having può a better essere fatto da understanding of what tutti, our common mission aiutando is. a evolvere anche in It chiave is important tecnologica, from a perché la technological tecnologia è un perspective grande to help aiuto per the small migliorare producers evolve
over and leapfrogging all those technologies that have been proven inefficient, and also pointing out the requisite, the needs that that each product has to respect nowadays. Gli agricoltori e i produttori anche di investire in prospettiva grazie a questa appunto prospettiva lunga. So with a long-term perspective, se il lavoro viene fatto in realtà è lunga, it's important to keep everyone closer together in terms of collaborative works. For instance, COP has distributors since 50 to 60 years as a testimony of how smooth things can go when a mutual respect is present in the relationship, respect towards the values that we cited. So the big distribution is key in helping the change, is key in helping having the people sent towards virtuous systems compared to vicious ones. So a positive change made from a distributor would probably generate a ripple in other distributors and would have an effect on the whole system chain. If the end consumer can understand the difference between products that are created ecethically and with collaborative systems compared to lower priced but also less ethical products, is key. So it's important to have consumers that are understanding of all these practices. But at the same time, as we said, the distributors also play, every actor in this sector plays a key role. Che ha bisogno di tante informazioni di legge, che spesso non si presta bene a trasferire tutte le informazioni, però un racconto articolato, magari anche con dei video, con delle testimonianze di chi produce, credo possono essere. What COP has tried to do is to create communicative tools and content to sensibilize consumers and distributors to make them more conscious of these practices, and this is something we're very happy about. Thank you, Maura. As we said, it's important to understand not just the end product, but everything that it's behind it. This is important to better understand what the right price for products is. And the important theme here is the fact that the main drivers of change are always the companies. This is because we have understood that if we're waiting for policies and legislation, we won't have the expected results in time. So both distributors and consumers, as we said, have to become key players of this movement towards more ethical business environments. This is something that affects the organization on many levels. And we need to understand that value creation only happens when everyone is working towards a common goal. I would now like to leave the word to one of our fellow village members who has worked on this field. Ciao Francesca. My name is Francesca Mardina Mallocci. I'm a PhD in informatics. I've been working on precision agriculture models, and I'm part of the Agriculture and Justice Village. Following up with everything we have discussed up until now, we have understood the complexity of the agricultural systems and all the phases of this business and all the actors.
dal punto di vista del consumatore. We understand that from a consumer point of view, what is important is a price that is affordable, but the consumers also need to understand that lower prices might mean an underpayment of the workers, and so many low-priced products may not respect all the values that we care about in having ethical work environments. Respect and cooperative organizations surely help in speeding up this worldwide innovation needed. So we know that by your experience with COP, you probably know all the steps of this business and how each one is important in the production chain to have a more fair environment. My question is, what is the message that you would like to pass on to the young people listening to us? Ti ringrazio, sì. In this, regarding this matter ho avuto fortuna, of mi sono unjust impegnata rights. tanto, però sicuramente ho avuto anche fortuna, magari di essere Yes, nel posto giusto, al momento giusto. I was lucky, e quindi, maybe I worked hard nonostante una to get where I partenza am, che, and maybe I was also the right person at the pensavo right non time. essere But I did quella not che mi avrebbe expect, permesso I did not di expect that portare my beginning would have avanti le led me up aspirazioni to della this mia point. vita. Io ho iniziato durante le vacanze scolastiche I come have started cassiera in un working as supermercato a mentre cashier studiavo. in a E supermarket dopo, as I sempre was a student. studiando, ho consolidato And while questo studying, lavoro di cassiera, che non era l'aspirazione della mia vita. and this was Però obviously a not un my certo punto mi sono life's resa aspiration, conto but che at a certain comunque point I il understood negozio era un that the shop luogo molto itself vivo, was still a very molto a place brillante, where dove many things could incrociavano be le learned, persone, si where comprendevano where you could le have a better necessità, si poteva understanding of the needs of socializzare consumers. You could socialize. proposte, You could get idee, deeper obiettivi, e lavorando into in una all the cooperativa aspects ho of compreso this. che si poteva While davvero working in a metterci del cooperative, I proprio. really Quindi understood that il each luogo mi ha one aiutato, mi ha can aiutato give its own permettendomi poi contribution di sviluppare to the production chain. appunto tanti ruoli diversi, tutte le scale I've worked in many different l'ho roles. percorse. I've worked Devo dire che in almost anche la grande all distribuzione è un aspects of luogo, the ha tanti distribution chain and production chain. clienti che sono donne, ha And I've also tante realized that there are lavoratrici many che sono women donne, in tante these persone che fields. guidano l'organizzazione sono maschi, quindi esattamente But come il classico modello di qualunque usually they never represent leading roles. So we have indeed realized that there is non è mai stato un problema, perché a io bit of penso che se ci si impegna facendo le cose che si there's less amano attention given e to si cerca di women farle, almeno io ho in the fatto work così, field as it's already collaborando known molto for many other con tutte work le fields as persone well. che ho avuto But l'opportunità this was di not incrociare, a crucial barrier for indipendentemente me dai ruoli, si impara molto advancing da towards tanti, my e goals. attivando Learned from l'intelligenza many collettiva by si può activating davvero collective sviluppare molte più intelligence cose che and lavorando the help, da soli. community Questa è la help. mia And this esperienza, is quindi io what credo my molto experience gave nel me. It lavoro gave di me a better gruppo, understanding in quello che voi of the state value facendo, nel of pensare, group nel work progettare and the insieme, ability of di collaborare per having costruire delle projects idee che possono together, cambiare thinking together il about consueto. Il consueto è qualcosa che ci ha ideas that portato can dove change the siamo. status quo. Bene, siamo felici di essere So qui, we are happy to ma be here, but we know that we can conoscere do il better than this. passato So e it's il important to presente know deve your solo past servire per in amare il order futuro, e quindi lavorare per create a migliorare e better future. modificare So gli we know there are many stereotipi, things that modificare le still need cose to be che changed, still need to be sembrano addressed immutabili, in ma this production invece chain. possiamo But cambiare tutto e we migliorare. know L'importante è that we avere can una have better results. What is una important is to have a prospettiva di perspective about contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone, delle collettività. a general perspective Sono on all these le fields so that we collettività, i know what paesi are che the devono key migliorare, areas to anche improve. l'individuo, ma se si As migliora you said, yes, insieme it is important to have the si consumers costruisce di più. have a better Quindi understanding, but at the same time, all un the actors approccio in this etico, field l'etica need to have a much more ethical è approach. la chiave
che deve ispirare tutti noi. L'etica permette Ethics is what di has guidare helped se stessi, societies and permette individuals anche di indignarsi e di continuare a going indignarsi per le cose towards impegno, a change passione, that collaborazione is e aimed etica at dal mio punto having di vista a sono le much fairer ricette per change. vivere bene come persona, ma vivere bene insieme agli altri. E il genere è una ricchezza. We know the importance of gender diversity, although this is not a reality a lot of many times in different businesses, because it's hard to because people do not understand what the homogeneity and the loss of diversity of having women working together in these fields and the added value that they give. Credo e voglio lavorare per la sostenibilità, credo e voglio lavorare perché I believe i generi in sustainability, and I believe in a fairer world. Nel presente non c'è, ma so although in the present we might not be yet where we want to get, but by working together we will surely get closer to a fair, more fair environments, more fair and just environments, also considering women's rights. Ora credo che Chiara voglia dare, diciamo, una contestualizzazione anche a quello del momento storico e del motivo perché stiamo usando Zoom oggi di queste tematiche, quindi credo sia molto importante ragionare anche di attualità di questo, diciamo, il periodo storico che stiamo vivendo. So in contemporary times, Sì, grazie Nicola di nuovo della parola. Io volevo un po' tornare invece all'attualità, che tra l'altro si lega anche al tema dei migranti, perché abbiamo visto durante il Covid come fossero, diciamo, so we would like to expand on the field of migrants, which have been a key issue in Italy recently, and over the COVID pandemics, it was taken aside, but we know about the hardships that we are facing as an economy, and this pandemic has worsened this situation, both from a point of view of the prices, which have increased, but also in respect of the workers, whom have not been paid for long. E dall'altro, nonostante l'accumulo delle scorte nella prima fase della pandemia, in the first part of this pandemics, we have seen at the beginning an increase of the consumption due to the stocks that everyone was doing, fearing a long time without food. And then we are now experiencing the same trend dropping down because of the increased prices. So it's important that investments are made It's important that no one is left behind, and that everyone guarda Chiara, noi is taken con la into pandemia account. siamo rimasti come tutti During this pandemic, Chiara, scioccati da quello che stava avvenendo. we have realized and we were shocked l'immediatezza del by problema, seeing what was la happening. necessità So di what is important is organizzarsi, having those la organizational paura capabilities che that overcome attanagliato the tutti fear noi, le persone, that got into all of us che during this erano pandemic, clienti, le persone the che erano clients, the lavoratori, producers. la The necessità di market was mantenere shocked una by this catena del pandemic, but it's cibo in important, funzione mostly in the perché agriculture, era necessario per in the vivere, agriculture field, ma era which is necessario anche a per key problemi component of everyone's life. So it's not pubblica. Il cibo è just a good fondamentale, for consumption, but it's something that it's generato key for having sforzo population thrive. So organizzativo regions importante cannot da stay parte di chi without food, and produce, di chi this trasporta, and di our chi economy
di chi trasforma, di chi and all vende, veramente rilevante. Quindi every actor in questo ci this tengo a field dirlo during this perché pandemic had io to conosco la filiera del work cibo even italiana, harder immagino sia stato fatto to altrettanto in stay tutto up il to mondo, date ma with in the Italia sicuramente la with filiera the del with the cibo current italiano situation. ha We couldn't they tenuto e couldn't ha allow fatto a arrivare loss or in anything tutti i in this luoghi field, because quello che otherwise serviva. Quindi too questo è many people would have been davvero un affected. No riconoscimento alla regions could be left qualità without food, otherwise they would be anche alla starving. qualità di reazione del nostro paese. E So poi era we have necessario to mettere in piedi le regole each appunto per country uscire, per far has lavorare had in its sicurezza approach, chi lavorava nei and punti vendita, our chi country trasportava, chi has tried its trasformava, best eccetera. Ma in questo helping diciamo è avvenuto in breve tempo. E quindi tutto sommato this anche i field clienti strive. dopo la difficoltà iniziale, ci tengo a dirlo, hanno frequentato So i although at the negozi beginning we saw sicuri a e reluctancy quasi con piacere, perché tutto sommato among diventava l'unico consumers luogo dove si poteva ancora in going and doing incontrare shopping in our persone, il places because valore of the fear di un of the pandemic. luogo But da after a while, we frequentare. also Oltre al understood that cane da people, portare fuori, once per they fare get una used passeggiata, and c'era il they negozio couldn't dove bear vedevo the qualcuno lockdown che magari anymore, mi so sorrideva con la shops mascherina, ma mi became a sorridevano gli place occhi. where you Quindi il valore could di questa share a cosa. chat. Certo, i consumi sono You could cambiati have a smile moltissimo. behind your mask with Dalla other fase people. iniziale So it dove has sono changed a lot the crollate le perception presenze, c'è stato of accaparramento, sono buying stati at the comprati beginning, solo which is something prodotti that di was prima very feared, and necessità, people were only buying una fase main però che si è necessity protratta nel products. And tempo then a over time, discapito we di understood that prodotti this ultra wasn't as hard, freschi, and so we di could prodotti già people started elaborati, buying di fresh prodotti products anche alto compared to di just gamma, cioè si è stock guardata products and such. all'essenziale. Questo If cambiamento di mix non è if we solo un look at this, problema per l'equilibrio if we look at economico this event, dell'impresa, in questo caso dell'impresa che vende, we can poi dirò, have a è un problema discussion anche per le on the produzioni del problems nostro paese. Faccio l'esempio più of semplice. our country's Nel production. For periodo example, del during lockdown, the lockdown i period produttori time, agricoli di fragole many e di asparagi hanno avuto problemi strawberry producers rilevantissimi. had Come i huge problems florovivaisti, because of the chi freshness of produceva their fiori e products. che li vende in una campagna primaverile This also si è happened trovato senza to vendite. florists, E quindi ci which sono stati were problemi not making any rilevanti sales in perché their flowers i for prodotti months. ultrafreschi, come il pesce anche, Also nessuno li fish comprava markets più. had a lot E of questa problems because cosa no one sta was un po' buying fresh products rientrando, ma anymore. non So this completamente. is now E questo non è adjusting. una bella We're cosa, getting back to soprattutto per un normal paese consumption patterns, but it's ricco di still not produzioni in line as particolari, di much diversità as anche agricole needed. come il nostro, che se i consumi non riprendono un ritmo che valorizza anche queste nicchie di If prodotto, consumption per il nostro paese, doesn't per l'Italia, start getting back sono abbastanza rilevanti. helping out Vengo these ai niche prezzi. products, there is going to be a ripple e al effect in the lockdown, in the whole market Nel that periodo is del going to lockdown affect these c'era more l'emergenza particular di mettere products, in as we sicurezza i said, negozi as e fresh l'abbiamo fish fatto. or E poi c'era strawberries. una grandissima emergenza che hanno affrontato There's in been prima a very big persona i emergency that comuni, was anche piccoli, e le faced associazioni di volontariato di aiutare le persone fragili che non the potevano challenge was to uscire, che non help potevano fare la spesa. Ecco, people that could not noi go con la out nostra and buy food. organizzazione And for instance, abbiamo COP has subito helped dato risposta ai comuni che in ci this. civile We insieme had alle a associazioni di deal with volontariato the per civil portare la spesa a protection casa to help alle persone. 100.000 spese sono delivering state organizzate nei nostri delivering negozi food e to people consegnate da that could protezione civile e società di do this on their volontariato own because a of old age or casa because of other delle problems. persone in difficoltà. And this is something that Ci siamo we're attivati very proud verso gli of, because ospedali. we started Abbiamo thinking about the fatto tutto hospitals quello and che era the necessario poorest people fare and everyone e che una cooperativa di who consumatori couldn't nei afford going territori out and può buying things fare for themselves. And e we have deve worked fare. in this Quindi way è and stata gave many una people fase particolare, ma che ha, sustainment on credo, this matter. mostrato come la collettività, se si This was a e collabora, può demonstration risolvere anche problemi gravi of a how cooperative Rispetto ai work prezzi a cui can help facevi I societies prezzi di thrive. vendita, io parlo dell'impresa di cui mi A clear occupo, example. sono stati bloccati dall'aprile, da subito, Prices appena abbiamo were appreso, da aprile e were stanno blocked, continuando a essere fermi fino a fine and they settembre are per tutti i stuck prodotti a until the end of non per i September for prodotti all COP freschissimi, products. non per l'agricoltura, e gli aumenti a This cui
hai fatto cenno dei prodotti agricoli, This will facciamo help. attenzione, perché non sono aumenti speculativi. Purtroppo l'agricoltura So the increasing vive prices, delle fasi climatiche it's molto not particolari, speculation, but sono rather the aumenti fact purtroppo that stagionali dovuti alla there is a carenza di seasonality alcuni prodotti che in fanno lievitare i certain prezzi. products Quindi that ecco, can su make questo ci tengo the a dire, prices go higher or l'industriale, lower. per quanto riguarda From an le industrial point of piantagioni che view, conosco, è stato we tenuto know assolutamente fermo. that these Ortofrutta prices si muove were come si kept muove low. normalmente le produzioni agricole, quindi ci sono effettivamente dei rincari, come ogni anno ci sono su So produzioni it's normal che to hanno experience sofferto per la highs and grandine, lows per in il the fresco, per la mancanza di increases and acqua, decreases in eccetera. prices due to Il water grande scarcity or problema other things. che ci But the troveremo big di problem that we're fronte going to have to face purtroppo is è un impoverimento the delle famiglie che con la malnourishment of pandemia hanno families sofferto that per during the pandemics had la no perdita del ability lavoro o per to la sustain cassa themselves, integrazione che è possibly arrivata, ma due to a magari è loss arrivata in of their ritardo. E work, questo è uno dei or problemi the del fact that futuro, perché è government necessario money was not sent in time. dare risposte a tutte le fasce di reddito con prodotti This is why nella it's nostra important ambizione di to qualità take into a prezzi account adeguati all per essere acquistati societal da chi problemi ce li ha. E l'ultima people nota su cui mi avevi fatto cenno when anche di quanto setting aveva up detto prices. Petrini, la grande As distribuzione ha Petrini avuto la said, fortuna di the non big chiudere, distribution had the perché luck chi ha not chiuso come la to ristorazione ha go avuto problemi bankrupt. ben più gravi. La grande For instance, we've seen distribuzione ha svolto un restaurants ruolo having bigger problems. So importante, instead, lo ha the big fatto distribution senza was guardare a able quello che costava to mettere in sicurezza i negozi. to Quindi ci the big siamo di distribution fronte was ad un able modello che ha speso to molto thrive in at its own sicurezza, cost, ha speso molto in garanzie, to in let controlli, smaller il enterprises costo del stay lavoro è afloat. aumentato So perché le the big vendite industry sono in this period diminuite. of Cosa lockdown succederà has alla helped a lot fine, in se these terms. rimarrà qualcosa in più? Io lo dubito, lo vedremo, lo stiamo vedendo. Lo vedremo, la nostra parte l'abbiamo fatto durante il lockdown e noi stiamo continuando a farlo con prodotti mirati per aiutare tutte le categorie e tutte le fasce di reddito, ma dobbiamo tutti Everyone concentrarci needs to pensando focus ai rischi economici del dopo on pandemia, the perché effects davvero that the abbiamo di post-pandemic fronte, nel caso will dell'Italia, have un on the paese economics, and che già nel taking Italy 2019 into non aveva account, we know that in recuperato 2019 we did la not recover perdita from the di loss reddito medio delle of famiglie GDP della crisi del 2010, ecco, of ci the average troviamo di GDP fronte a qualcosa that di ancora più grave. Noi people faremo la nostra faced parte. during the 2010 crisis. So it will really be up to everyone to take charge of these problems. Io credo vivamente che, come tutti gli Thank you. shock, anche il Covid abbia fatto emergere I believe that COVID, the COVID pandemic has highlighted all the problems that our society was having, and it should be taken as a moment of reflection to better understand these problems and how to tackle them. As we know, during the 2009 crisis, probably not much has changed after such crisis, and this, which appears to be an even harder crisis, which has completely disrupted our social lives and such, has had a very hard effect on our economic system. So the key for change. The key for change, from my perspective, is the companies, which have to take account in first person of all of this. Otherwise, other players will be left behind. So I'm going to leave the word to Valentina, our coordinator, who has stimulated us towards this environment. Thank you everyone. Thank you, Mauri. Thank you, Nico. Very interesting topics have been touched today. I will now try
in 5 minutes to synthesize what we've said today, to better understand what each one of us can do in order to create these virtuous systems. Riflettere sul fatto che la diffusione del Covid So abbia reso in qualche qual modo ancora più evidente as we said, we've understood how the COVID pandemic has highlighted the problems that could even further degenerate in a new crisis event if they are not tackled in time. The second Sustainable Development Goals, which has which regards the food safety for everyone, might be highly compromised by these economic ripples, not only for third world countries, but also to more developed countries such as ours that have still demonstrated that they might have issues in tackling such problems. Il nostro paese a superare le difficoltà connesse all'accesso del cibo in questo periodo di emergenza. Sicuramente la sostenibilità surely sustainability plays a role in the whole production chain. There is a high need in adapting to sustainable practices. So to be more aligned both to the needs of consumers and of the workers and their rights. I believe that in this context, it is key to have these 5 aspects: sustainability, education, dialogue, cooperation. These fields were touched today at various times. So sustainability in terms of a sustainable society, where no one is left behind, where the poorest are taken into account, and that producers are given fair work conditions and fair pays. Too many times, these small producers were smacked down by the barriers imposed by bigger producers, and this cannot happen anymore. For instance, other things that have to be taken into account are the externalities of transport and its effect on the environment. And we need to take into account each one of these aspects if we want to become fully sustainable in the agricultural production. What I call, there are several products that may seem that they may there is a big difference in between products that might have nice packaging and everything, but they might have a very bad impact compared to products that might not have the best packaging or anything else, but instead these are much better from a sustainability point of view. Becoming increasingly more strategic. Ma è una pratica ancora largamente diffusa e c'è in discussione un provvedimento di legge da ormai quasi 2 anni che è fermo al Senato e non è stato ancora approvato, che proprio prevede l'abolizione di queste pratiche. Quindi sostenibilità e responsabilità. Sustainability and responsibility. Information have to be given to the consumers, and all those mechanisms of evaluation must be in place to have an understanding, to have the consumers have an understanding of which product to select. Finally, I would like to talk about dialogue and education. Education first, because
are the initiatives that we have been discussing, such as that many players have promoted over time. They are surely key in helping the consumer, developing that collective knowledge that is key to lead to the change that is needed. So responsibility, sustainability, evaluation, education, these are the main aspects that we want to tap in this dialogue in the production chain to have the positive change amongst all actors of the chain and of the institutions, so to develop policies for an effective restructuring of the market, for fighting for a just market, and collective work. Per la qualità della vita e anche dei luoghi. Questo è sicuramente un aspetto essenziale di inserire tutta la food chain. All the food chain and all the actors Quindi io Maura la ringrazio. have to be taken into account. So Maura, I give you my biggest thanks for your intervention today. It was a very rich dialogue. I believe that all our Io fellows ringrazio will voi, lei mi ha dato grandissimi spunti in questa be sintesi by molto this efficace, che è una intervention of you sintesi today. che ha toccato Thank you, punti Valentina, for essenziali che non synthesizing what abbiamo we've been avuto saying modo, today. It tempo was di on point, sviluppare. and Quello yes, della this is a very sostenibilità wide non è solo un conversation elemento that would take a essenziale, lot of come lei time diceva, to understand all perché the attraverso la different sostenibilità aspects. e la But through ricerca della sustainability, stessa si tengono in equilibrio quei tre we elementi know that if che we are following sono gli sustainability, ingredienti del transparency, and futuro, cioè accountability, il these are the rispetto delle three persone, il ingredients rispetto together dei with luoghi, della respecting terra, people, dell'ambiente respecting e places, and la prova del 9 dell'economia che chiede. these Quindi se will questi lead tre to a elementi fair economy. So riescono a these three trovare elements, una sintesi sustainability, efficace, accountability, generiamo un and cambiamento respect, che quello will serve per il generate the futuro. Non change that abbiamo we're tanto needing tempo, for the io di questo future. sono molto convinta. Quindi tutti dobbiamo lavorare con grande convinzione in questa direzione e noi ci stiamo provando, lo stiamo facendo, perché davvero la sostenibilità è quel filone di cambiamento che ci può permettere di guardare al futuro con la convinzione che possiamo lasciare un mondo We need to se non make migliore, almeno sure uguale a that we are quello che ci è leaving stato our consegnato a noi. E quello del Covid, il predecessor, momento del Covid, lo our accennava Nico, lo riprendo, è un passaggio che io voglio guardare positivamente. So this is Perché about the tutti COVID. It's noi something that I want dobbiamo to look at with a sforzarci good per non perspective, tornare dove with eravamo, optimism, perché dove because it has to eravamo be pre-Covid it non has to va be bene, il modello it has to economico show us pre-Covid what's è il wrong, modello da and it has to modificare. be a Quindi milestone for us to questo understand what are the grande, things that need to be inevitabile changed cambiamento che si è for this innescato inevitable lo for this dobbiamo inevitable utilizzare, movement però towards le better istituzioni sono practices fondamentali that we are per un nuovo participating disegno del in. futuro, più inclusivo, A more rigenerativo assolutamente, inclusive che mira future al rispetto delle at all persone, levels that aims at dell'ambiente, dei respecting people luoghi, and the con un environment modello with economico an che economic sia structure that sostenibile is e non sustainable and insostenibile, not perché quello di oggi è against insostenibile. Quindi producers, il because lavoro we che know that fate voi today's è economic prezioso. structure is Noi ci not stiamo sustainable, so the provando work that you're e doing is very precious. avervi Us as ascoltato COP anche in altri webinar are che ho working on this, seguito and e anche le stesse domande che avete we are happy to fatto mi realize sono state di that grande other people are aiuto working e di on this, stimolo. and the job that the Veramente economy of grazie per Francesco quello is che doing in fate. this direction is leading towards the positive change that we're looking for. So thank you all for participating to this. Thank you, Maura, for your very interesting insights, and thank you for being here today with Anche io us. rifletterò, grazie davvero a You gave voi. us many points of buona giornata. many insights that we'll further expand together. Just briefly, allow me to thank everyone who's been working and who's been participating to today's session. Per l'inglese. Comunque, insomma,
Ti ringraziamo veramente per gli spunti che ci hai dato. Thank you once again, Maura, for all your insights. So we could stay here and speaking about it much more time, but now our time is over, but we will gladly have you again, once again, together with us to have another dialogue and another conversation, maybe on different thematics, always regarding the complexity of the agricultural production world. Si rischia di chiudersi in una specializzazione nel nostro modo di parlare quel linguaggio solamente e poi alla fine però non ci si capisce con gli altri, quindi questa complessità va interiorizzata sicuramente, diciamo, in ognuno di noi e va generato questo passaggio di sostenibilità veramente nel brevissimo periodo. Cui insomma noi anche ci crediamo a quello che stiamo facendo e ce la mettiamo tutta, insomma, nei nostri piccoli passi possibili quotidiani. E io colgo anche l'occasione per ringraziare Take the occasion to thank Silvia Mastani that helped us in realizing this webinar today and organizing the central. Maria Gaglione Lourdes Hercules helped us in all the organizational steps. So I'm thanking everyone. Thanks again, everyone. Maybe Maura, if you want to say bye, con grande everyone. piacere, So thank you everyone once per again for this amazing opportunity of participating to this dialogue. I will take today's insights che hanno accompagnato la mia partecipazione anche al mio mondo organizzativo, to my organization world, to the world of cooperation. And I will make sure that these will be used to stimulate the change that we have discussed in today's intervention. So thank you everyone in the name of all the shareholders of COP as well. Lourdes